Супер гэдэг нь болохоор ширүүн урсгал. Нөгөөх нь болохоор энэ урсгал буюу брүүдийн тоо нэгтгэж үзсэн. Тэгээ нөө ийм аргуудаар боддог гэхэд аль нь дээр сонгож болох нь нөгөө average convenience гэдэг тэрийг болохоор ихэвчлэн сонгогддог. Тэрийгээр л энэ M1, M2, S3, M3 дээр бодоход бүгдэнд нь тохирдог, ер нь тохиромжтой нь тэр байдаг гэж нэг бодох арга дээр. And let's recognize one thing here. Where is it? M2 going over a weir, rapid change, fairly quick change. Supercritical, fairly quick change. So that's where the other methods are a little better when you have rapid changes due to some structure. So if you don't have really dynamic structures, the average or the conveyance method are really pretty good. But if you have a very crazy structure, you might consider the other methods. At least check how they perform. Okay? Okay. Газрынхаа нөгөө урсгалынхаа өөрчлөгдөж байгаа хэвгээс хамааруулаад аль нөгөө аргаас сонгох вэ гэдгийг авч үзэх юм. Жишээлбэл одоо огцон өөрчлөлттэй хэвгийн өөрчлөлтөд явж байгаа юм бол аль нэгээ сонгох. Зөний зүйл эсвэл одоо өөрчлөгдөхгүй эсвэл огцон таслагдаад өөрчлөж байгаа одоо шаталсан хэлбэр ч юм уу түргэн урсгалтай бол арай өөр сонголт юм хийж байгаа. Okay. I think I'm going to use the picture. So sometimes when we develop a model, our cross-sections too far apart. Too much change in energy, okay? So the model can actually interpolate a cross-section for you. And how it interpolates is called a string technique. In other words, it just lays a string, average between these 2 points, there. Average between this point and this point, there and there. And so it creates a new cross-section interpolating between the points and elevation, averages the n values, all the properties between two cross-sections, because the energy change is too high between the current cross-sections. За тэгээд энэ энергийг авахдаа одоо шил хоёр хөндлөө огтлоо аваад тухайн хоёр хөндлөө огтлын оронд одоо Бернуудын текстийг бичиж байгаа дайлгаад энергийн алдагдал гарна шин. Тэгэхээр тэдгэрийг яаж авах вэ гэхээр одоо нөгөө дундчилсан гэдэг дундчийн арга гэдэг юм. Өөрөөр хэлбэл ихний одоо утасны арга гэдэг л дээ. Өөрөөр хэлбэл ихний авсан цэг дараагийн авсан цэг хоёрын хоорондыг холбоод тэгээд тэр хоёрынхаа дундчилсан тэр хэмжигдэхүүнүүд юм яа. Өөрөөр хэлбэл тухайн зүйлийг авч явахдаа дундчлаад л дундчлыг аваад гэж байгаа юм. Okay, I want to say two things now regarding interpolated cross-sections and using interpolated cross-sections. I've had a lot of models in HEC-RAS, and even only 50 feet apart, it tells me the energy change is high, and I say, I know, but it's not going to change because I put another cross-section in. So sometimes it doesn't help. You're going to get high changes in energy. But when I have cross-sections really spread apart and it says, yeah, interpolate a cross-section, I take from the model, but then I go back to my data and I get a real cross-section and I add it into the model so it's not interpolating, but I have a real cross-section from the data instead of interpolated cross-section. Better analysis. За ингээд нэг одоо шил хөндлөө огтлоор гараад дараагийн хөндлөө огтлоор ингээд урсч өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл төрөлөө хөөдрөлтөөр болоод өөрчлөгдөж энд байж байгаа энерги дараагийн хэсэгт ирж байгаа энерги болохоор өөр болоод ирнэ. Гэхдээ энийг яг хөөр загварчил хийж байгаа нөхцөлтэй хоёулынг оруулаад энд байгаа одоо шил энерги энд ирэхдээ өөр болоод ирнэ. А тэгвэл би энэ хоёрынхаа дундчлалыг авцсан учраас яах вэ? Бодит амьдрал дээр болохоор энэ дунджаар нь бүх нэг загварчлалынхаа тооцоог хийх юм. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёрынхаа өөрчлөлт байгааг мэдчихсэн ч гэсэн яах вэ? Дундчилсан тэр дундчийг аваад турбулентсний үеийг гэдэг нэг загварчсан хөөдрөлттэй өөрчлөлттэй л байна. Okay, and now mixed flow regime. That just means
The model calculates subcritical and supercritical and determines which one is really happening. And I think this is just the specific force equation. It's specific energy times the cross-sectional area and then hydrostatic force. Okay? And it uses those to determine is this subcritical or supercritical, along with calculating critical depth. But here, let's just go to this. Here's how the model works. For subcritical, I ask you, and you ask them, what's the boundary for subcritical? За критиктэй байх үед сабкритик гэдэг нь Саб гэдэг нөгөө нэг намын орсол гэж байна. Критик гүн гэдэг нь шүү дээ. Критик гүн нөгөө гүнээсээ дээр болохоор саб критик гэдэг. Доош орчих юм бол тэр супер критик ширүү урсгал болоод. Яг авцж байгаа юм бол критик урсгал болж байгаа. Тэр гүн усны түвшний гүн биш дээ. Тэгээд тэнд бас нэг хиймэл хоёр гүн бааш. Нормал гүн, критик гүн гэдэг. Яг дотроо авч үзэж байгаа юм хоёр гүн бааш. Тэрний харьцуулт нь. So what is the boundary control for subcritical? хязгаарынх нь юу байх вэ? Одоо хоёр төр төвшнийхаа хил нь ямар хөө байх вэ гэдгийг асууж байна. What controls it? Anybody? Саяныхыг л хэлцэх байхгүй. Come on, you can guess. Water. Downstream. Downstream. Oh. So boundary condition for subcritical, all calculations go upstream. Subcritical flow, right? So in the model for subcritical flow, we have to give the boundary condition downstream. So the model calculates the water surface profile going upstream for subcritical conditions. Okay? Now, here's the subcritical water surface profile. All right? Note here, it hits here, but if you're calculating subcritical, it doesn't do this. The equations don't let it switch. So it just says, assume critical depth, assume critical depth, assume critical depth. So your profile would be just that. But when you do mixed flow, now, where's the boundary for supercritical? Upstream. Upstream boundary. So you have to set the upstream boundary, and the model now switches, and it goes, boom, and it calculates supercritical water surface elevation. So the model literally is calculating both of these, and then determining which one controls. So when subcritical controls, which this is, that's the water surface. And then it determines, oh, I go to supercritical, and now that's the water surface. And the model literally does that for you. It's pretty good. Old days, we had to do the runs ourselves and plot them and make all the changes. But this is a nice part of the model now. За энэ холимог урсгалтай нөхцөлд яах вэ? Өөрөөр хэлбэл намын урсгал байж байгаа, одоо ширүү урсгал байж байгаа. Одоо наман болоод ирнэ тийм үү? Тэгэх юм бол тэр субкритик доод хасцынхаа иргэдээ доод талдаа байгаа иргэдээ усныхаа төвшин аваад явах. Критик төвшин. За тэр нь явж байгаа жишээлбэл огцон өөрчлөлтүүд. Өөрөөр хэлбэл усаалгуураас орж ирээд энерги унтрах байгууламжид орж ирээд намхан болоод гарлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ энерги унтрах байгууламжид одоо жишээлбэл түргэн урсгал холбох барилгад явж байгаа үед тухайн үед критик гүнж яах вэ? Доошоо орчих гэсэн үг тийм ээ. Энийг урсгаж байна. Дараа нь энерги унтрах байгууламжид орж ирээд урсгал чинь 50 болоод гараад явахаараа яах нь. Тэр урсгалын чинь гүн болохоор өөрийнх нь болохоор тэр гүн болоод явчих юм даа. Критик гүн чинь болохоор өөрийнх нь урсгалын усны төвшин болоод явчих. Өөрөөр хэлбэл холбох барилгын хооронд дээр байж байгаа дээр доор гэдэг одоо хоёр төвшин холбож байгаа шүү дээ. Одоо түргэн урсгал ч юм уу бол шатлсан одоо препад байх тийм үү. Тэгэхээр тэр гэж яах вэ? Дээд доод хоёр хасцыг хооронд нь холбож өгч байгаа. Тэгээд тэр хоёр хасцыг хооронд яах вэ? Дээрээс ширүүн орж ирсэн урсгал доор орохдоо өөр төвшин өөр критик гэнтэй байна. Дээрээ болохоор эсэргээрээ усныхын төвшин төгөө байх ёстой хүнээс яах вэ? Доор орчхоор тэр критик гүн дээр
А доороо очихоор критик гүн доороо усныхын түвшин дээрээ болоо. Ингээд өөрчлөлттэй. Өөрөөр хэлбэл тухайн урсгал холимог байдлаар нөгөө байрлалаас очиход гэсэн. Намын байдлаас одоо түргэн урсгалтай ширүүн урсгалаасаа намын байдалтай шилжих юм. Намын урсгалаасаа одоо ширүүн урсгал руугаа шилжиж байгаа нэг чинь энэ критик гүнүүдийг ямар хацаагаар авч үзэх вэ? Stream junctions. Let's just look at the pictures. Okay. Stream junction. Okay. One stream, two streams come together. Okay. And two methods to simulate. All right. Energy-based solution or momentum-based solution. Okay. So if it comes perpendicular, momentum is not important. But if it's coming in at the same angle, that momentum can be pushing the water and adding energy. Some engineers real touchy about which method you pick. Me, I've tested it with, without, and stuff. Has never really been that significant of a choice, okay? But these are the choices you get to simulate junctions, is momentum or standard energy approach. За энэ урсцыг загварчлахдаа урсцын одоо шийдэл хоёр урсгал хоорондоо холбогдчихвэл дараах байдлаар хоёр янзын сонголтоор загварчлана л дээ. Нэг нь болохоор энергийнх нь үндсэн дээр суурилсан одоо шийдлийг гаргаж ирэх юм байна. За нөгөөх нь болохоор одоо хүчнийх нь үндсэн дээр. Ийм хоёр байдлаар явах уу. Хоёр сонголтоогоор загварчлалыг хийж өгч байгаа. If you're doing erosion, sediment erosion, erosion at bridge piers or abutments, this is a nice ability within the model. In other words, flow distribution. Standard calculations, channel, right bank, left bank, you get results. But with flow distribution, you can take the left bank and divide it up into 25 slices and get the velocity, the shear stress, all the different characteristics, and then through the channel and then to the outside. So it really gives you a dynamic representation. It is an estimation, but it helps you look at the variability of the velocities and the shear strength for erosion in your system. За энэ болохоор урсцын тархацыг л тооцоолох тийм зүйл хэлээд байгаа. За тэгэхээр урсц одоо ямар байдлаар хуваарлагдаж тарах вэ гэдгийг стандарт байдлаар жишээлбэл зүүн эрэг, баруун эрэг, за тэгээ голын голдрол. За тэгээд нэмэлт голын өөрөөр хэлбэл голын хөндлөө огтлын байдлаар нь хуваарлагдаж тархах нэмэлт деталь хэсгүүдийг авч үзэн. За мөн зүүн болон баруун эрэг динж дээгүүр болон channel гэ голын голдрол дээгүүр явах тэр хэсгүүдийг авч үзэх. The first time I used this, bridge in Phoenix, Arizona. Salt River, very large, very sandy, small but hard grains and some cobbles. I was nervous because we predicted 20 feet. 3 goes into 25. 5 meters. 5 meters of scour at bridge pier. Yeah. So this is flow per unit width. Q equals Q over W. Now hits the pier and all this flow has to go here. And now Q is much greater. Shear stress is much greater. So you get scour. Big hole. A year after we did our analysis and they built the piers,
they got a 100-year flow, and they measured the erosion to 18 feet. So it was like 5.5 meters. It was amazing. Then they hired us to check all the rest of their bridges because we lucked out and did a good calculation. But we used this aspect of RAS to help us do that. Which was the river name? Salt River. Salt River in Phoenix, Arizona. За Phoenix, Arizona-гийн тэр Salt гэдэг гол дээр юугаа хийж гисэн биш загварчлаа гэж хэлээ. Тэгээд өөрөө хэлбэл хувийн зарцуулга гэдэг тийм үү? Одоо шил зарцуулга явж байгаа нөхцөл тухайн голын өргөн тарцуулахаар тухайн одоо голын чинь хувийн зарцуулга өөрөө хэлбэл 1 ч метр хэдий хэмжээний одоо урсаж байна гэдэг харагддаг. Тэгэхээр тэр хувийн зарцуулга нь яг өөр голын хэвэн байгаа нөхцөл болохоор ийм хэвэн байж байгаа. Одоо шил замд нь одоо ямар нэгэн шил тулгуур бага ч юм уу тийм тохиолдоход энэ хувийн зарцуулагч яах вэ? Ихсээд ирнэ гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл хөндлөө огтлын хэмжээнд явах хэмжээнд багасч байгаа учраас энэ хувийн зарцуулга ихсээд ирнэ. За эндээсээ болоод тухайн газар нутагт тухайн орчинд яг үүсэх одоо шиг агшаа сонирхолтой ч юм уу хэсэгт тийм үү эсвэл энэ хэсэгтээ одоо ухлаг гэж голынхаа яадаг тэр бүхсүүд үүсэх гэдэг юм чинь. So here's an example. So leftover bank, but it's broken 0 to 72, 144, 226. In each slice, we get flow, area, wetted perimeter, percent conveyance, hydraulic depth. Plus you can get Q, you can get shear stress, you can get many other parameters, all broken up across your channel, which really helps for detailed calculations. And that's called flow distribution output. Okay. Урсцын хуваарлтын юу юм байна л дээ. Sorry. Өөрөөр хэлбэл бид нар голын усан хэмжээд гидрометрийн хэмжилт гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө нэг хурд талбай арга гэдэг өөрөөр хэлбэл голын хуваарлж байгаа өндөрийнх нь босоонуудыг аваад тэгээд нэг цахаас нөгөөгөө хэмжилтүүдээ учир хэдий хэмжээний хүндтэй байна. Тухайн хэсэг хэдий хэмжээний хурдтай байна. За урсцын нь хурд ямар байна гэдэг нь одоо гүн хэд байна. Хурд нь хэд байна. Өөрөөр хэлбэл гидрометрийн хэмжилт гэдэг яг тэр аргаараа баруун зүүн хоёр талаас нь хэмжиж яах бүх хэмжилтүүдийг хийгээд. Flow distribution Okay. Програм бодоод үр дүнг харуулж байгаа авах. So, I have a few more slides to talk more about geometry. Then we will do an exercise. When do you want to take a break? Let me talk first. Take a break, then do computers, get them all ready, and do exercise. 4 o'clock. Is it 4 o'clock now? За завсарлага авчаад дараагийнх нь хүү эсвэл шууд үргэлжлүүлээ дараагийнх нь явах гэж бас нэг дасгал ажил юм. Okay.